আজকে আমরা পড়ব ম্যাগনিটিউড কম্পারেটর। ম্যাগনিটিউড কম্পারেটর নামটা শুনে বুঝতে পারছো যে ইটস কম্পারেটর। কম্পারেটর means which can compare. It can compare between two values. Let us consider যে আমরা এখানে ম্যাগনিটিউড কম্পারেটর দিয়ে দেখব যে কি করে বাইনারি বিটকে কম্পেয়ার করতে হয়। The comparison এর there are three things that outcome হিসেবে আসতে পারে, তিনটে জিনিস আউটকাম হিসেবে আসতে পারে। কি কি? একটা হচ্ছে a greater than b, একটা হচ্ছে a equals to b, আর একটা হচ্ছে a less than b। That is, যদি আমরা কনসিডার করি a and b are two binary numbers, then compare করার পরে আমার three things can occur as a output। একটা হচ্ছে a greater than b, একটা হচ্ছে a equals to b, আর একটা হচ্ছে a less than b। So these are the three things that can occur as a output। সো এবার আমরা দেখে নিই যে বাইনারি কম্পারেটর কিভাবে কম্পেয়ার করে, তার জন্য করসপন্ডিং কম্বিনেশনাল সার্কিটটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করব স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখে নিই। যে আমরা एग्जांपल হিসেবে কনসিডার করব, প্রথমে দেখে নিই 1 বিট কম্পারেটর কি করে করছি, তারপর আমরা সেই 1 বিটটাকে 2 বিট, 2 বিটটাকে 3 বিট এন্ড 3 বিট থেকে আমরা 4 বিট ম্যাগনিটিউড কম্পারেটর ডিজাইন করতে পারি। ওকে, সো লেট আস ফার্স্ট চেক যে এই তিনটে কেস অর্থাৎ কেস 1, কেস 2, কেস 3 এই তিনটে কেস আমরা কি করে কম্পেয়ার করছি সেটা দেখে নেওয়া যাক। সো আওয়ার ডিসকাশন ইজ ম্যাগনিটিউড কম্পারেটর। Now, in the first case, let us consider a and b are two numbers. Okay, now a and b, we first consider a and b are a single bit number. So a containing a single bit and b containing a single bit. So obviously আমরা বাইনারি নাম্বার নিয়ে কাজ করছি, সো সেই ক্ষেত্রে a এর মান 1 হতে পারে অথবা 0 হতে পারে, আর b এর মান 0 হতে পারে অথবা 1 হতে পারে, যে কোনো একটা ভ্যালু হতে পারে। ওকে, নাও কেস 1 আমরা যদি ক্যালকুলেট করতে যাই a greater than b, so how do we calculate? Let us consider we have a two input a and b and output is y. Okay, simply আমরা ট্রুথ টেবিল করছি। So input combination কি 0 0 0 1 1 0 1 1, so these two are the input combination 1 2 3 4, 2 to the power 2 equals to 4. Now আমি চেক করতে চাইছি কি a greater than b, a greater than b চেক করতে চাইলে a greater than b, no, a greater than b, no, a greater than b, yes, a greater than b, no, right? So a greater than b happens for only this, শুধুমাত্র এইটার জন্য a greater than b হলো। তাহলে a greater than b চেক করতে গেলে আমরা কি দেখব, that is y equals to a b bar, simple thing, so that occurs a greater than b. Okay, now let us check a is equals to b, a is equals to b, so this is a greater than b. Now check y, a is equals to b, how this comes 0 0 0 1 1 0 1 1, so a is equals to b, a is equals to b, yes, a is equals to b, no, a is equals to b, no, a is equals to b, yes, so what is that? Eta ki y equals to a bar b bar plus ab, এটা কিসের এক্সপ্রেশন? that is a exclusive not b. in fact আমরা জানি এক্সক্লুসিভ নট কে বলা হয় ইকুয়ালিটি চেকার, ইকুয়াল হচ্ছে কিনা সেটা চেক করে কে? এক্সক্লুসিভ নট। so this is a exclusive not that checks equality. Okay, now let us check a is less than b. Okay, this time a is less than b, the case 3, so this is case 1, this is a is less than b, this is case 3, and this is a is equals to b, this is case 2. Okay, so 0 0 again 0 1 1 0 1 1, a is less than b, no, a is less than b, yes, a is less than b, no, a is less than b, no, so this time এক্ষেত্রে কি হলো, that is y equals to a bar b. So find the expression, this is the expression, this is the expression, and this is the expression. These three are the expression, এই তিনটে এক্সপ্রেশন। তাহলে a greater than b চেক করতে গেলে this, a less than b চেক করতে গেলে this, a
A equals to B check করতে গেলে this. So these are the three things that we can occur or we can consider for comparing single bit comparator. Now let us consider we have more than one bits. In this case আমরা consider করছি more than one bits আছে. Let us take an example of 3 bit A containing a number A2, A1 and A0 and B containing a number B2, B1 and B0. So these are the three numbers A2, A1 and A0 and B2, B1 and B0. Okay? So these are the three numbers A2, A1, A0, B2, B1, B0. এই তিনটে নাম্বার আমার কাছে আছে। ওকে? নাও আমি এখানে কি করতে চাইছি? কম্পারেটর তৈরি করতে চাইছি। The first thing আমি বলেছি নরমাল থিং হাউ ডু উই কম্পেয়ার? হাউ ডু উই সে কিভাবে আমরা বলি যে একটা নাম্বার আরেকটা নাম্বারের থেকে গ্রেটার? একবারে কি করে দেখে বলতে পারি? Suppose I have 101 and suppose I have 100. Can you tell me which number is greater? Quite easily কিভাবে? আমি দেখলাম এটাকে বলে কি LSB least significant bit and এটাকে বলে কি MSB most significant bit অর্থাৎ সিগনিফিকেন্সটা সবচেয়ে বেশি 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 so a significant 2 to the power 2 again a significant 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 so this is 2 to the power 0 অর্থাৎ 1 and this is 2 to the power 2 that is 4 এর সিগনিফিকেন্স বা ভ্যালু সবচেয়ে বেশি তাই জন্য এটা most significant bit and এটা least significant bit. Let us check this number. So we are considering from the LSB from MSB মানে আমরা কোথা থেকে দেখব চেকিংটা করব কোথা থেকে MSB থেকে না LSB থেকে MSB থেকে কেন কারণ MSB তে যদি বড় হয় ফার্স্ট চেক দিস নাম্বার আমরা প্রথমে এটা দেখি দেন দেখলাম এটা ম্যাচ করে গেল তাহলে বড় নয় ছোট নয় এটা দেখি দেখলাম এটা ম্যাচ করে গেল বড় নয় ছোট নয় এটা দেখি এটা বড় এটা ছোট তাহলে এখান থেকে আমরা কি কন্ট্রোল করতে পারবো A is greater than B ওকে Similarly, যদি এটা এরকম হতো কনসিডার করতাম if it is 1 now see this যদি আমরা দেখতাম এটার সাথে এটা চেক করলাম কি দেখলাম বড় না ছোট নয় সেম ওকে যদি আমরা এটা 0 দেখি এটা 1 দেখি তার মানে কি বড় b এটা বড় তখন আমি বলতাম b is greater than a ওকে লাইক দিস যদি আমি এরকম দেখতাম যে this is 0 and this is something like this 100 So এক্ষেত্রে we are starting from most significant bit এটা দেখতাম এটা 0 এটা 1 তাহলে obviously b is greater a is lesser okay likewise আমরা যদি এরকম দেখতাম 101 এখানেও আছে 101 so first bit and first bit MSB চেক করলাম equal second bit চেক করলাম equal third bit চেক করলাম equal so these and these equals to these and these equals to these and these equals to this is then only they are equal. Now design the checking parameter. আমরা checking parameters গুলোকে কি করে ডিজাইন করছি দেখে নেওয়া যাক একবার ফার্স্ট কেস নাও আমরা চেক করলাম A2 B2 bar মানে যদি A is greater than B then we conclude A is greater than B okay now we consider A is greater than B check করছি now we consider A2 bar B2 then we can straight away say that okay B is greater than A okay because 0001 এই কন্ডিশনস গুলো দেখে নিয়েছি আমাদের তিনটে কন্ডিশন ছিল A is greater than B কন্ডিশন কি ছিল A bar B A B bar ওকে দুই নম্বর কন্ডিশন A is equals to B কন্ডিশন কি ছিল A exclusive not B তিন নম্বর কেস অর্থাৎ A is less than B কন্ডিশন কি ছিল A bar B ওকে তাহলে এখানে A2 বার B2 A is less than B now যদি আমি দেখি A2 exclusive not B2 then তার মানে most significant bitটা equal চলো next bitটা চেক করতে হবে next bitটা চেক করতে হবে next bit কি এখানে and A1 B1 বার যদি হয় তাহলে আমি কি বলবো A is greater than B again now A2 B2 যদি হয় আমি এখানে কি বলবো A bar B A1 bar B1 then আমি বলতে পারি A is less than B okay so in this case A is greater than B also in this case A is greater than B okay on the next thing যদি আমি দেখি যে A2 B2 and A1 B1 তার মানে কি A2 B2 A1 B1 সেম হয়ে গেল
in this case like this এরা দুজন সেম হয়ে গেল ওকে এরা দুজন সেম দেন আমি কি লিখব a0 b0 bar okay now a2 b2 again a1 b1 a0 bar b0 in this case ki a greater than b in this case ki a less than b so this is condition number 3 okay and the last what we can say a2 exclusive not b2 and a1 exclusive not b1 and a0 exclusive not b0 then we can say a is equals to b so for these three case a is equals to b right now if we consider this is a1 2 this is b1 2 this is c1 2 see this a1 plus or b1 or c1 তার মানে কি a2 b2 a is greater than b in this case or এই কেসেও a greater than b হবে অথবা এই কেসেও a greater than b হবে সো তিনটে কেসের মধ্যে ai হলেও a greater than b হবে এটা হলেও a greater than b হবে এটা হলেও a greater than b হবে that is a is greater than b now the next case আমরা যদি দেখি যে a of 2 plus b of 2 plus c of 2 so in this case a is less than b so these three things so if we can implement this and this so we can implement 3-bit magnitude comparator let us check how to design 3-bit magnitude comparator so these are the three cases okay now let us just design how to design a magnitude comparator okay let's check now first we design a is equals to b so three cases are there now we consider a2 the two things a is equals to a2 a1 and a0 and b is considered to be b2 b1 and b0 okay right now in this case a2 and b2 so here we got exclusive NOR gate that indicate a2 equals to b2 now a1 b1 here we got exclusive NOR gate that is a1 equals to b1 a0 b0 here we got a0 equals to b0 so three things okay now these three things can be ANDed and finally we got a is equals to b so equation number 1 in the last case okay তার মানে a2 equals to b2 a1 equals to b1 and a0 equals to b0 so suppose we consider this what happens a2 equals to b2 these two are equal so this is the circuit for 3-bit equality checking right now next greater than check let us consider a2 and b2 so this seems to be this is a greater than b that is a2 greater than b2 means a greater than b now a2 b2 bar okay a2 b2 bar now when we are going to check a1 and b1 when we are going to check যখন আমরা a1 আর b1 কে চেক করব তখন কি হতে হবে a2 b2 কে ইকুয়াল হতে হবে রাইট তাহলে এখানে আমরা AND গেটের মধ্যে পাঠাবো রাইট উইথ দিস যে এরা ইকুয়াল এবং a2 greater than b2 that is a1 b1 bar and a2 greater than b2 অর্থাৎ a2 greater than b2 হলেই তবেই আমি a1 b1 কে চেক করতে যাব যদি a2 b2 টা আগে বড় হয়ে যায় তাহলে আমার এখানে চেক করতে যাওয়ার দরকার নেই ওকে নাও নেক্সট a0 b0 this is a similar thing a গেল নট গেটে b0 গেল এবার কি
অর্থাৎ a2 b2 ইকুয়াল হতে হবে a1 b1 ইকুয়াল হতে হবে, then we can check a0 greater than b0. Okay, if both of them are equal, okay, a2 b2 and a1 b1, both of them are equal, so this is a2 b2 equal and this is a1 b1 are equal, so then we can check a0 is greater than b0, a0 is greater than b0, a1 is greater than b1. Now the thing is that যে এই জায়গা থেকে এদের মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন, any one of the condition is 1, then the output is a greater than b. Okay, so any one condition is 1 means this is our gate. A greater than b. Okay, so this become a OR gate, right? Now এবার দেখ নেক্সট, এবার দেখা যাক যে less than টা আমরা কি করে চেক করব। Similarly a2 b2, so this become b2 and this is a2 bar, so both of them are AND gate, then a2 is greater than, a2 is less than b2, so b2 is greater, a2 is less. While we are checking a1 b1, তাহলে a1 b1 চেক করতে গেলে a2 b2 কে অবশ্যই ইকুয়াল হতে হবে, তবে আমরা এটাকে চেক করব। So this case this must be equal, so we check them. Now on the third case, a0 and b0, so a0 and b0, okay, in this case দেখো a2 টা বার হবে, অর্থাৎ a2 বার, so in this case a0 bar and b0, in this case both of them has to equal, a2 b2 equal হতে হবে, আবার a1 b1 equal হতে হবে, তাই তো? তাহলে a2 b2 equal হলো, আবার at the same time a1 b1 equal হলো, so এই কেসটা দাঁড়ালো a equal আর এখানে a0 greater than b0. ওকে, তো এই তিনটে কন্ডিশনের মধ্যে যে কোনো একটা স্যাটিসফাই করলেই আমার a is less than b, তাই তো? তো যে কোনো একটা স্যাটিসফাই করলে a is less than b, সো এই তিনটে কন্ডিশনের মধ্যে যে কোনো একটা স্যাটিসফাই করলে a is less than b. সো এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা a আর b এর যে কোনো মানই দিই না কেন, ও আমাকে ইকুয়াল হলে সেটা কম্পেয়ার করে এখানে ইকুয়াল হলে বলে দেবে ইকুয়াল, যদি গ্রেটার দ্যান হয় বলে দেবে গ্রেটার দ্যান, যদি লেস দ্যান হয় বলে দেবে লেস দ্যান. So this is 3-bit magnitude comparator. So if you want to design 4-bit magnitude comparator, you just have to add another extra bit, just a3, and the conditions remain same. Okay, thank you.